Before we created the project of sanitary pads, we did not know the need that the community had. But when we engaged the girls and the women and men, boys, and the community leaders in a training, we asked them some of the challenges that they were facing, and one thing that came up so frequently was the lack of sanitary pads. And then they said the lack of sanitary pads is causing school dropouts, early pregnancies, and a lot of trouble in the community. My name is James Malinga, and I'm the director of Mountains of Hope Children Ministries. Anti akaveera kabakamu akaveera bugweye bwe bubo bubiri akaveera kabakamu mukyalo wange infakiti taŋŋamba nti oba kino oba kiri era yeekweka simanya infakiti nti oba akozesezza oba ki naye ye omwana wange okuba nti bali mu tawo kyemmanyi nti bakozesa pads sirowooza ziri naye omukyalo wange yeekweka naye namuwaako kubanga omulundi guli gwe nalina wano nze nali ntutta owaka siziraba ekitegeeza nti zakolaki zakozesa yazijjawo. Tusobola amadda tulinnya naye ku luno twatuuka mangu oba mwatusabira essaala nyingi twatuuka mangu bulijjo tutuuka nga 2 naye ku luno twatuuka 8:30. Kati mwasulawa? Tusula tutambula. Mulimu omukyala ye ng'ali awo tafaayo kunoonya kalimu kati twayiga sabbuuni abantu bangi twali bangi naye mwavaamu kwegamba ndowooza ku kyalo kwonna nze mukola kwegamba abakyala abamu tebasobola kuteekayo nnyo omutima ku nsonga ng'eyo babireka awo kati kuba ne paadi zino okujjako abakyala era abamu n'amanya nti nina abaana bange abawala n'atunga n'abeera nti kali akasente akandibuze paadi akasevinga ekyo ekizibu ekyo ekiri mu bakyala kuba bw'aba agenze mu maaso n'okukola oluusi afuna akasente kano ne kafikka ate ne kakola ebirala. Songa n'omusajja mumusabiriza n'akoowa faayo tuweeyo omwana ayagala kitabo oyo sente ez'ekitabo omunyu gwaweddeko nawe n'ogusaba kimu naye kati kyali kitukosa naye kati sobola ebimu nange obyetuusaako wadde omwami yaba tampadde okugenda mu period naye ndala eri period eri nsonga ate omulala basiteera bambuulira amannya ge bakiyita eri ewaabwe ku ssomero abawala abasinga bakiyita okugenda mu kibada
okugenda bagamba okugenda mu kibada bakuteekako naye okugenda and there is one that really amazed us. They told us that when a menstruating girl is in the house that is being roofed, that it will leak forever. That house will leak forever. And then there was another one that that a girl who is menstruating should not climb a fruit tree because it will dry up, and then it will shrivel, and the fruits will fall off. There's another one that a girl who is menstruating should not cross the junction, because when she crosses the junction, she will lose something, either virginity or whatever she will lose. So they used by old people because they did not want like a girl who is menstruating to climb a tree, because they did not have the sanitary pads, and yet they were in their periods. Maybe they were scared that the blood could leak on people down, something of the sort. And also they believed them. Some of them really believed them. But in the trainings, we wanted to show them that differentiate the myths from the facts. Bansukira nali nze mbeera ne jjajja wange banfumbira obutiko obumanyi obutiko buno bwe bayita obubaala ne baŋŋamba ennaku nnya nga siina mulimu gwe nkola ndi awo ninga mugole ne banteeramu n'omuzigo jjajja n'ansaba ekyo ekintu kyange kye nasooka okukozesa kiba yakiteekawa byessaamanya ate mmanyi nange yakinsaba nange nenkikwata nenkimuwa jukira batomanyi ennaku nnyo ezo ne ziggwako ne baŋŋamba nti okutandika ne leero ogendanga muki mu nsonga bw'onoobanga tozirabye ng'otoopadde n'omulenzi ng'omanyi ofunye ki olubuto. Banzi benatandikira nze nazaalibwa 75 nga ne palis tetuzimanyi nga tulina bama batukolera ebigoye kubanga njogera nga bwekyali nga bebatuwa nga bituyisa bubi ebitwokya kale nga n'okwerayikira bwerayikirira obeera era abaana abasinga bazaala nnyo mangu olw'ensonga kati omwana batasobodde eggula padi eyo kati kimuleetera n'okufuna olubuto mbuuza batya kati bw'agenda mu period n'asanga omulenzi manyi abaana bakati bakyatya gamba munaye ngenda mu period ate sirina ki padi sina sente ng'amugamba ngenda kuwa padi ng'amuwayo sente ng'agulayo oza aba namusasula sente ng'agenda ng'afuna lubuto olwakuba yamugulidde padi eri kale abaana badde bafuna embuto olw'ensonga nti sente naye kati wano omwana asobola okugambye asobola okujja naŋŋamba nkolerayo nanga sina sente n'omukolera oba n'omukomolera neyeekola ki neyeetungira nasobola okuba. A case in point here in this community where a girl she had fears she was fearing to ask for sanitary pad from the parent, and then she had to ask for it from a friend, a male friend, but a male friend asked her to sleep with her. So the impact of sleeping with her actually caused pregnancy, and she dropped out of school. She could not continue school. So when we looked at all that, we saw a lot of early pregnancies and then school dropouts. And then the women were also not able to continue with their normal work because of lack of the sanitary pads, because most of them could just pile up clothes or socks or whatever kind of material to use as sanitary pads, and they could not walk normally.
so they could not do major work. They could just do some small work at home until they finished the work. So economically, the communities were missing out. Then the families were not able to get the income that they needed. I see some women. Some women are making pads for sale, and they are now gaining economically, like Juliet and Josephine, and making them in the communities. Their children are able to use them. They are no longer spending money on purchase of sanitary pads, and then they are also able to take their children to school because of the sales. They receive orders from schools. They receive orders from several other charities. Some of them are even hired by some charities to go and train their communities how to make pads. So they are being known. They are doing well economically. Abaami bano balina ensonyi nnyo okugamba omwana omuwala ku nsonga ng'ezo. Era maama gw'olina okutuuza omwana n'omubuulira eddisi. Bakitwala kubeera ki? Era bw'omanya abasajja oba nsonyi ogamba kiba kizibu, bagamba nti omwana omuwala asera na nnyina. Kiba kizibu kati taata okugamba omwana omuwala ku nsonga ng'ezo. Ate so ng'omwana omulenzi asobola omutuuza ye n'amubuulira eby'ekisajja. Kati ffe abakyala tulina kutuuza abaana baffe bawala n'abaami ne badda n'abalenzi. So nga ate gwe omukyala n'omulenzi osobola omutuuza, naye omwami okutuuza omwana omuwala muli ndowooza awulira ensonyi. One of the things that we discovered in the families was the non-involvement of men in the women, in the girl issues when they are in their menses. So men were not supportive. That's why we involved men in this training, men and boys, because men could complain the soap. Why is it that soap is you're using too much soap at home? Girls, you're not leaving the bathroom. You're always there for forever. So we involved them because we wanted them to know what the girls go through when they're in their menses. Then the boys were also involved because they needed to know that when they should be supportive, not just laughing at girls and bullying them, and also to break the culture, the taboos. There used to be a culture in the communities that men should not even be told about menstruation. They should not even come to know that a girl is menstruating. So we were able to break the taboo. Awera menstrual period tava waka. Menstrual period, in fact, bamukweka eyo abeereyo mu nyumba, abeera manju, nga bamutakola mirimu. Tuganga bakitwala ekintu nga kiringanga oba nkiteeta nti kive, ne bakirabanga ekintu ekibi ennyo. Tukakanga balaba ekintu ng'ekyo nti bakirabangawo ekintu ekibi oba ekyawula omukazi oba ekimunafuya ekintu bwekityo lwakuba kati embeera ekyuse. Kati kyakitwalanga ensonga ne bwolaba omusajja tikikyampisa sikyakitwala naye ebiseera biri nga kwegamba omuntu nga kirabika bubi naye kati ndaba ti kyakitwala nnyo ng'ensonga ky'omuntu yagenzeemu. Oba okumanya gundi agenzeemu si kikulu, ate n'oli ne bw'aba agenzeemu n'okukola akola ki agenda n'akola ne bw'omanya nti okuggyako kyemmanyi kitali kirungi singa wabaawo ng'obuyonjo tebumatiza. Ekyo kye kiyinza okuba nti
Josephine, Juliet, we see them as women that are able to transform even their own families and their communities. So we see them as agents of change. So whenever there is anything that we want to do in the community to show others that there are people that can do it, these are the women that we can always take. So they can make it. They agents of change. Men that attend such trainings and sensitizations, we also see them as agents of change, because they are able to go and show others that these are issues that are concerning all of us. So the perception is changing in this community. We see men like him. We even use them to mobilize women and other men to come for the trainings. So they have changed the perception of this community towards issues that they used to call issues of girls, and because they are now owning up. It's now our issues, not only issues for women.